Good morning, children. Have a wonderful day. Let's continue the chapter, second degree equation. Question number 3 from page number 81. Question number 3 is the square of a term in the arithmetic sequence 2, 5, 8, etc. is 2500. What is its position? That is, we have an arithmetic sequence 2, 5, 8, etc. and the square of the term is square of one term is given, that is 2500. Square of the term, square of a term in the arithmetic sequence is 2500. Your question is, what is its position? We want to find the position of the term. The position of the term be n, isn't it? The position of the term be n. Therefore, we have how to find nth term of an arithmetic sequence. Nth term of an arithmetic sequence is x1 plus n minus 1 into d, or a plus n minus 1 into d, where a is your first term, d is the common difference. ഏത് ഇക്വേഷൻ വേണേലും യൂസ് ചെയ്യാം. x1 plus n minus 1 into d അല്ലെങ്കിൽ a plus n minus 1 into d. ഇവിടെ a എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ടേം ആയിട്ട് വരും. We want to find n, isn't it? A is given in the question and d is also given. A is your first term, that is first term is 2, and common difference d is 3. 5 minus 2, that is 3. Thus we get nth term of the sequence is 2 plus, if we open the bracket, n into 3 is 3n minus 3. Okay, 2 plus 3n minus 3. Therefore, our nth term is 3n minus 1, isn't it? 2 minus 3 is minus 1. Therefore, the nth term become 2 minus 3 is minus 1. The remaining term is 3n. Therefore, the nth term become 3n minus 1. Or you can use the equation xn is equal to dn plus f1 minus t. ആ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടും ചെയ്യാം. സെയിം ആൻസർ ആയിരിക്കും കിട്ടുക. nth term of the sequence is 3n minus 1. Okay. Thus, we find out nth term of the sequence is 3n minus 1. Given that the square of a term in the sequence is 2500. ഏതോ ഒരു ടേമിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് 2500 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. So, we can write 3n minus 1 whole square is 2500. From this, we want to find n. What is n? 3n minus 1 whole square is 2500, which implies what is 3n minus 1? 3n minus 1 is the root of 2500. How much is root 2500? Root 25 is 5 and root of 2 zeros is 1 0. Therefore, the root of 2500 is 50, isn't it? Thus, we get 3n minus 1 is equal to 50. Then 3n is equal to 50 plus 1, that is 51. Thus, we get 3n is equal to 50 plus 1 minus 1. Transferring to right side, it become plus 1. Thus, we get 3n is equal to 50 plus 1, that is 51. 3n is equal to 51. Then what is n? We want to find n, isn't it? Number of terms or position of the term. 3n is 51. Therefore, n is equal to 51 divided by 3. How much is 51 divided by 3? It is 17. So, 2500 is the square of 17th term. 2500 എന്ന് പറയുന്നത് 17th ടേമിന് സ്ക്വയർ ചെയ്താലാണ് 2500 കിട്ടുന്നത്. That is our question. The square of a term in the sequence is 2500. What is its position? That is our question. A termൻ്റെ പൊസിഷൻ ആണ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. പൊസിഷൻ മീൻസ് n. Next is fourth question. 2000 rupees was deposited in a scheme in which interest is compounded annually. After 2 years, the amount in the account was 2200 rupees. Then what is the rate of interest? That is, we want to find the rate of interest. The given clues are 2000 rupees was deposited. That means the principal amount is 2000 rupees. The amount deposited is called a principal amount. Therefore, principal amount here is 2000 rupees and the interest is compounded annually. We have annual income, annually. Your question is, after 2 years, amount in the account is 2200.
then what is the rate of interest? So we want to use the equation to find out in compound amount. What is the equation to find out in compound amount? Compound amount is equal to P into 1 plus R by 100 whole raised to N. Here N is number of years. Number of years is 2. P is the principal amount. P is 2000. We want to find R, isn't it? Amount is also given. Amount is 2205. There is an error in your question. Question 2200 ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. അത് error ആണ്. 2205 ആണ് correct amount. So substituting the values, we will get 2205 is equal to 2000 into 1 plus R by 100 whole square. We want to find rate of interest R. So we can transfer 2000 left side. So it become 2205 divided by 2000, which is equal to 1 plus R by 100 whole square. What is the next step? We want to divide 2205 divided by 2000. We can cancel common terms from both. 2205 ലും 2000 ലുള്ള common terms കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് 441 divided by 400. Okay, 441 divided by 400 is equal to 1 plus R by 100 whole square. What is our next step? Next step is square left side root of 441 divided by root 400. Square left side root of, so we will get root of 441 divided by root of 400 is equal to 1 plus R by 100. How much is root of 441? 21, isn't it? Root of 400 is 20. So root of 441 by root 400 is equal to 1 plus R by 100. Our next step is we want to find the root of 441. Root of 441 is 21. 21 divided by root of 400 is 20. Root of 4 is 2 and root of 20 is 10. That is 21 divided by 20 is equal to 1 plus R by 100. Our next step is we want to transfer plus 1 left side. Isn't it? Plus 1 left side, it become minus 1, or you can cross multiply that term. ഒന്നെങ്കിൽ പ്ലസ് വണ്ണിനെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് മൈനസ് വൺ ആക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള 1 പ്ലസ് ആർ ബൈ 100നെ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. രണ്ട് രീതിയിൽ ചെയ്താലും സെയിം ആൻസറാണ് കിട്ടുക. ദാറ്റ് ഈസ് 21 divided by 20 minus 1 is equal to R by 100. How to solve 21 divided by 20 minus 1? Cross multiplication. 21 into 1 is 21. 20 into 1 is 1. That is 21 minus 1 divided by 20. 20 into 1 is 20. Is equal to R by 100. 21 minus 20 is 1. 1 by 20 is equal to R by 100. What is the next step? Next we want to cross multiply that. That is 1 into 100 is equal to R into 20. We are cross multiplying that expression. We want to find the value of R. R into value ആണ് find ചെയ്യേണ്ടത്, because our question is what is the rate of interest. Therefore we can transfer 100 left side, so it become into 100. That is 100 into 1 by 20 is equal to R. How much is 100 into 1 by 20? 100 divided by 20 is equal to 5. Thus we get R is equal to 5. R means our rate of interest is equal to 5%. Clear? Our next section is square completion. Square completion is a method of solving a second degree equation. What is the second degree equation? The highest degree of x is 2. That type of equations are called second degree equation. Then we have every second degree equation, there are two solutions. ഏതൊരു second degree equationും രണ്ട് solutions ഉണ്ട്. That means the equation satisfies two values. എക്സിന് രണ്ട് വാല്യൂസ് കിട്ടും. ആ ഇക്വേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന എക്സിന് രണ്ട് വാല്യൂസ് കിട്ടും. ദാറ്റ് ഈസ് യുവർ സ്ക്വയർ കംപ്ലീഷൻ മെത്തേഡ്. ഓക്കെ, സോ കൺസിഡർ we have a square and also two red square of the same height and a small yellow square are kept together. Okay, the width of the
red rectangle and the side of the yellow square are all 1 meters. And the total area of the entire figure is 100 square meters. You can see the picture in your textbook. Here we don't have color. In your textbook you have one green color. The first square have one green color, and then we have two rectangles in the picture. After that we have a small square. All are kept together, and the width of the red rectangle is given. Width of the red rectangle and the side of the yellow square are 1 meters. So we can mark there 1 meter, 1 meter. Total area of the entire figure is 100 square meters. That is again given. So we can take the one side of the square as x. Then how much is the area of the square alone? X square. X into x is x square, isn't it? Second one, the width of the rectangle is given. The width of the rectangle is 1 and length is x. Length already നമ്മൾ x എടുത്തിട്ടുണ്ട്. width 1 ആണെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. Therefore area of the rectangle is x into 1, that is x. Again one more rectangle is there. Area of that rectangle is 1 into x, that is x, plus there is a small square and area of that square is 1 into 1, that is 1. Total area is 100, that is given. Therefore x square plus x plus x plus 1 is 100, that is x square plus x plus x is 2x. X square plus 2x plus 1 is equal to 100. Now look at the expression. X square plus 2x plus 1 is the expansion of x plus 1 whole square, isn't it? ഈ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2x പ്ലസ് 1 എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് പ്ലസ് 1 ഹോൾ സ്ക്വയർ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന ആൻസറാണ്. ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ എ പ്ലസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയർ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് നോക്കുക. വാട്ട് ഈസ് എ പ്ലസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയർ? എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2ab പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ. സിമിലർലി എക്സ് പ്ലസ് 1 ഹോൾ സ്ക്വയർ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്താൽ എന്ത് വരും? എക്സ് പ്ലസ് 1 ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ സ്ക്വയർ, ദാറ്റ് ഇസ് ഫസ്റ്റ് നമ്പർ സ്ക്വയർ എക്സ് സ്ക്വയർ. എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2ab, that is 2 into x into 1, 2x, plus b square, that is 1. Therefore x square plus 2x plus 1 is the expansion of x plus 1 whole square. So instead of x square plus 2x plus 1, we can write x plus 1 whole square is equal to 100. X square plus 1 whole square is equal to 100. We want to find the value of x, that is we want to find the x plus 1 whole square is equal to 100. Therefore what is x plus 1? X plus 1 is equal to root 100. Root 100 is equal to 10. Thus we get x plus 1 is equal to 10. Then what is x? X is equal to 10 minus 1. It is 9. Thus we get one side of the square is 9 centimeters. Clear? That is your question. Your question is, we have one square and two rectangles and one small square attached together, and total area 100 is given, and we are find out one side of the square. One side of the square is 9. Okay. Next one. One side of a rectangle is 2 meters longer than the other side, and its area is 224 square meters. What are the length of the sides? Your next question is, one side of the rectangle is 2 meters longer than the other side. So we can take the one side as x, other side is 2 meters longer than that side. So how to write the other side? X plus 2. One side x side എടുത്തു, other side 2 meters longer ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ 2 meters longer ആണെന്ന് പറയുമ്പം x plus 2. One side is x and other side is x plus 2, and area is given. Area is equal to 224 meters square. What is the length of the sides? We want to find the value of x here. Area is 224. How to find area of a rectangle? Length into breadth, that is x into x plus 2 is equal to 224. Opening the bracket, x into x is x square plus x into 2 is 2x. X square plus 2x is equal to 224. Square plus 2x is 224. This term is not square completed, isn't it? X square plus 2x എന്നുള്ള term square completed അല്ല. എങ്ങനെയാണ് അതിനെ square completed ആക്കുന്നത്? X square plus 2x plus 1 ആണ് square completed. X square plus 2x plus 1 is equal to x plus 1 whole square എന്ന് നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ 1 missing ആണ്. So we have to add 1. അപ്പോൾ ഒരു സൈഡിൽ മാത്രം 1 ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല.
ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്രഷനിൽ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് വരുത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും റൈറ്റ് സൈഡിലും ഈക്വൽ ചേഞ്ച് ആയിരിക്കണം. So completing the square of that term x square plus 2x, we want to add 1 on left side and also 1 on right side. റൈറ്റ് സൈഡിൽ 1 ആഡ് ചെയ്യുന്നതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ എന്ത് ചേഞ്ചസ് ആണോ നിങ്ങൾ വരുത്തുന്നത് സെയിം ചേഞ്ച് റൈറ്റ് സൈഡിലും ചെയ്യണം. സോ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2x പ്ലസ് 1 is equal to 224 plus 1. This 1 is actually what? This 1 is half of square of coefficient of x. എക്സിൻ്റെ കൂടെയുള്ള നമ്പറിൻ്റെ ഹാഫിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് ഈ 1 എന്ന് പറയുന്നത്. സോ എക്സ് സ്ക്വയർ plus 2x plus 1 is the expansion of x plus 1 whole square. Thus we get x plus 1 whole square is equal to 225. Then what is x plus 1? X plus 1 is root 225, which is equal to 50. Thus we get x plus 1 is equal to 15. Then what is x? X is equal to 15 minus 1 is equal to 14. Thus we get value of x is 14. That is one side of this rectangle is 14 and the other side is 16 because the other side is 2 meter longer എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ 14 കിട്ടിയതുകൊണ്ട് one side of the rectangle is 14 and the other side is 14 plus 2, that is 16. Clear children? അപ്പോൾ നമുക്കൊരു സ്ക്വയർ കംപ്ലീറ്റഡ് അല്ലാത്തൊരു ഇക്വേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം. ഇവിടെ സ്ക്വയർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ വി ആർ ആഡിങ് സ്ക്വയർ ഓഫ് ഹാഫ് ദ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് എക്സ്. എക്സിൻ്റെ കൂടെയുള്ള നമ്പറിൻ്റെ ഹാഫിൻ്റെ സ്ക്വയർ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും റൈറ്റ് സൈഡിലും ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്ക്വയർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. That is why this method is called completing the square method. Completing the square method is using for find outing the solution of a second degree equation. ഒരു second degree equation എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഫൈൻഡ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ completing the square method യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. Clear? Next is one side of the rectangle is 20 meter longer than the other side and its area is 224. What are the length of the sides? That is our next question. Next question is one side is 20 meter longer than the other side. So one side, let one side be x and the other side is x plus 20. 20 meter longer ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഒന്ന് x ആണെങ്കിൽ മറ്റേത് x plus 20 ആയിരിക്കും. Area of this rectangle is 224. Area വന്നിട്ടുണ്ട്. Same method. X into x is x square plus 20x is equal to 224. Look at that expression. This expression is not square completed. Square completed അല്ല. x square plus 20x plus എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ടേം വന്നിട്ടില്ല. ഈക്വൽ ടു 224 ആണ്. അതിനെ സ്ക്വയർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? ആസ് വി നോ ദാറ്റ് x plus 1 whole square is equal to x square plus 2x plus 1. Here we have x square plus 20x. നമ്മുടെ കയ്യിൽ x square plus 20x ആണുള്ളത്. അതിനെ സ്ക്വയർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? We have x plus a whole square is equal to x square plus 2ax plus a square, isn't it? അപ്പോൾ ഇവിടെ 2a in place of 2a we have 20. 2aയുടെ സ്ഥാനത്ത് നമുക്ക് 20 ആണുള്ളത്. എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് 20x is equal to 224 എന്ന് തന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് നമ്പറാണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളൊരു ഡൗട്ട് വരും. ഏത് നമ്പർ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ എക്സിൻ്റെ കൂടെയുള്ള നമ്പറിൻ്റെ ഹാഫ് സ്ക്വയറാണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതെങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുകയെന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻ പ്ലേസ് ഓഫ് 2a we have 20. So we can write 2a is equal to 20. Then what is a? A is 20 by 2, that is 10. We have to add a square. That means we have to add 10 square on left and right side. ലെഫ്റ്റിലും റൈറ്റിലും 10 സ്ക്വയർ ആണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഈ 10 സ്ക്വയർ നമുക്ക് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയത്? എക്സിൻ്റെ കൂടെയുള്ള നമ്പറിൻ്റെ ഹാഫിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കുക. എക്സിൻ്റെ കൂടെയുള്ള നമ്പർ 2a ആണ്. 2aൻ്റെ ഹാഫ് എടുത്താൽ a കിട്ടും. എയുടെ സ്ക്വയർ ആണ് നമ്മൾ ലെഫ്റ്റിലും റൈറ്റിലും ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. That is, we are adding square of half of coefficient of x. That is, we are adding 10 square, that is 100. X square plus 20x plus 100 is equal to 224 plus 100. That one is expansion of x plus 10 whole square. X plus 10 whole square is equal to 324. 224 plus 100 is 324, isn't it? What is the next step? Thus we get x plus 10 whole square is to 324. Then x plus 10 is equal to root of 324.
Root 324 is 18. Thus we get x plus 10 is equal to 18. Then how much is x? X is equal to 18 minus 10 is equal to 8. Therefore, one side of the rectangle is 8 meters and the other side is 8 plus 20, 28 meters. This is your answer. These are very important question. We are solving this type of question using square completion method or completing the square method. What is completing the square method? നമ്മുടെ expression square completed അല്ലെങ്കിൽ എക്സിൻ്റെ കൂടെയുള്ള നമ്പറിൻ്റെ ഹാഫ് സ്ക്വയർ ലെഫ്റ്റിലും റൈറ്റിലും ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ആ ടേമിനെ സ്ക്വയർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും. After that we are find outing the value of x. This completing the square method is very important one. ഇതിനൊരു ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ട്. completing the square method യൂസ് ചെയ്യുന്ന കേസ് എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് 1 ആകുമ്പോൾ മാത്രമാണ്. അതായത് 2x സ്ക്വയർ എന്നൊക്കെ വന്നാൽ നമുക്ക് completing the square method യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് 20x, എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് 4x, എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് 5x ഇങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ മാത്രമാണ് completing the square method യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. completing the square method എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻ്റിൻ്റെ ഹാഫ് സ്ക്വയർ രണ്ടിലും ആഡ് ചെയ്യുന്നു. വി ആർ ആഡിങ് coefficient of square of half the coefficient of x on both ends and we are completing the square of the expression and we are find outing the solution of the second degree equation. അതായത് ഒരു second degree equationൻ്റെ solution find ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ completing the square method യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. is very important method.